My friend, if you're earning 20,000 and you're in Kenya, achana na mambo ya Qatar. Achana na. There's nothing you're going to do in Qatar. You stay at home, you are the same. Because whatever you're going to purchase in a whole month is the same thing yenye huyu jamaa anaenda kupurchase. So advantage anakushindanga tu nayo ni kwa hii 45,000 yake, yeye alipi rent. Unaona? Alipi rent na alipi stima na alipi transport. Yeah. But food. Yeah, but sasa food ile design food ina take over because the cheapest thing utanunua it cost like 1,500. Sasa I just have a quick question. Kama unasema mtu anani tuseme 45 na ndio food iko juu and whatever. Sasa mtu anaweza manage ku save na pia tume do zingine home. Yeah, you can manage to save. Na sasa shida yenye inakuwa Qatar, vitu ziko very expensive. You know, in Kenya unapata umeuza vitu, umestruggle ndio upate hiyo dose, ndio. So ukifika huko unajisi kwamba let me now start buying some things at least ni kuwe na vitu zingine because like you feel like you have nothing. You see that? So unataka kuanza hata kununua vitu nini 1 2 3 ujisi kama mtu. So sasa zingine unatoka umeamua unaenda huko Grand Mall, Lulu ama huko Wagamama. Those are the supermarkets which are there. Actually huko hakuna ati soko nini. Ndio kuna kwaga na industrial area nyingine hapo. Yeah. Yeah, but hakuna hiyo soko hiyo design yenye nafikiria. Nyanya pia ni hizo tu hizo vitu za ni GMO kabisa. So guys, welcome back again to this amazing story of our brother from up countries. Unajua nataka kutumia up countries juu stories bado ni mob. So this is just part 2 of the previous one. So sijui tulikuwa tumeachia whereby ulikuwa from the quarantine sasa tukitoka na baadaye tukapeleka kwa ofisi. Yes. So just go on. Kama bado hujasubscribe tena na ku remind, kindly subscribe. Don't even share kwanza. Just subscribe. Hiyo kushare kama ni mingi sana, just subscribe. Kuna ka red button hapo kando. Kuna kafinya tu hivi na notification inakuwa on so that at least tukiendelea juu stories bado tuko na Ethiopia, tuko na Dubai. Kwanza Dubai najua ni noma. Dubai ni ngori. So stay tuned. So bro, just tuendelee na hapo. Remind them your name, alafu tuendelee. Now for those guys who are just watching part 2 and you missed part 1, and I'm sure you go back to watch part 1 so that you will understand it from this point. My name is Austin Achokee. And I'm in the second part of the other part 1 that we had started. So I'll be taking you through a life in Qatar, and now we are beginning from quarantine. From Kenya up to Qatar is in part 1. So from quarantine to the office and of course how we started working are now in this second part. So from quarantine tulingoja gari yetu kakuja. Actually tulikaa kwa jua sana, jua inawaka. We were making some calls to the office so that they come and pick us. And you know, you are so new, this is your first time, you don't even have the Qatar line, you're just with Safaricom lines which don't work. I mean, your line is there, but you know, you can't receive a call, you can't make a call, you cannot do anything. At that point, you don't have Wi-Fi at that point because you cannot be able to buy because maybe you don't have the currency for Qatar and all that, and then you don't even also have that line. But actually later we were taken somewhere and we were allowed or given those Qatar lines, so you were able to choose. And anybody who's wishing to go to Qatar and your plans are irreversible, if you go there I will advise you which line to take. You can take Ooredoo line. They have Ooredoo line and Vodafone. Ooredoo. Yes, they have Ooredoo line and Vodafone line. So so for Ooredoo is good because you'll be able to get money to your line, and of course you'll also be able to send that money to your M-Pesa, and of course from M-Pesa using an M-Pesa app. That way you can be able to send money. Just direct from the line? Yeah, direct from the line. That is only if you use Ooredoo. So Ooredoo is like M-Pesa in Qatar. Ooredoo and Safaricom, they kind of do the same role. Yeah, it's almost the same thing.
So Oredo will allow you to have Oredo money, which Vodafone don't have. So is good. For me, nobody advised me. I didn't know which line to take actually. Yeah, but you, if you are planning to go there, now you know which line you're supposed to take. People were confused, wako kwa line, hatujui line gani ndo nzuri nini. Because physically, appearance, unapata, nini, inaitwa Vodafone looks so good until you're like, hii line ni tamu, bad. That is not the reality. Utapata baadaye hata kama umenunua hiyo, still you'll be forced to get yourself Oredo so that you'll be able to use the Oredo money. So hizi ni nini zina vary pia amount? Yeah, zina vary amount. Actually wao wako na lines mbili tu peke yake. Yeah, wana lines zingine wako tu na lines mbili. Hiyo Oredo tu na Vodafone. So Oredo ni much expensive. Yeah, Oredo ni much expensive. Actually that line cost 1,000 shillings ukibuy kwa Kenya, but if you buy in Qatar it costs 30 real, which if you multiply by 33 you get to 999. That is just 1,000 Kenya shillings. So that's the price of that line if you buy it from from Qatar. Actually makampuni wata demand that you have to use Oredo, because that is what is being used like everywhere, and they can also pay you from the office. They can also pay you through that, or they can also use bank to pay you. Yeah, so that is it. So guys, you choose Oredo. That is if you wish to go to Qatar. Yeah, and of course for a work. Kama unaenda tu ile yenye unarudi, hata ina haja uchukue ile line, because hata ukienda urudi nayo it will not be able to work. Yeah, it won't work. Preserve alafu uende nayo tena. Yeah, preserve alafu uende nayo tena itakuwa. But that line usiponunua credit ikuwe dormant for 3 months, inakatwa, inatolewa kwa system. Yeah, lazima ile credit. Ndio wajue kwa active actually. Ndio wajue kwa active. Bila credit they will not use. Actually my lines have been switched off right now. Because I cannot be able to purchase those Qatar credits and all that. So yeah, so tatafuta ingine tena. So nikienda maybe natafuta ingine. That is only if I'm going to take long. Yeah, so after tumechukua ma lines sasa, at least tumeingia kwa system ya Qatar, kuna ma lines nini. So ni ID ndio hatuna. So tumepanda gari. Driver alikuwa Mkenya by the way. Alikuwa Mkenya, Kikuyu nyinyi mko wengi sana na mko kila mahali. Yeah, so the driver was a Kikuyu, at least to welcome pale na Kiswahili. Sasa tunahisi kama tuko nyumbani and all that, because Kiswahili imerudi. Tunapiga story hapo ya shaka huko, anatuambia vile kuko nini and all that, though they may not disclose much because probably you will feel like ama wanakuambia kitu yenye si kweli, so maybe they will just want you to experience by yourself. Yeah, so tukapelekwa, tukafika kwa ofisi nini. After tumefika kwa ofisi, tumekaa kwa in a certain hall. Ma desk, you see my desk, hizi za high school, not lock. Yeah, kind of locker, because to minimize space na watu wakae wengi. So tukakaa kwa those nini, tukakuwa na orientation kidogo, how the salary is going to be, how work is going to be, how routine, schedules and all that. Yeah, don't do this, do this. Rules in Qatar. Yeah, rules in Qatar. Mambo na dating. Nyinyi, by the way, let me tell these guys. You know, these guys wana feeling that sasa if you have a girlfriend or a boyfriend, unafikiria sasa akitoka ameenda Dubai ama ameenda Qatar, ati wanaenda kufanya usherati ama nini. My friend, you just don't know. Those guys, I'm telling you, hawata wana time ya kufanya. In fact, si hata time. Ya akili imeondolewa. Hawezi kufanya hizo vitu unafikiranga wanafanya. So even if you are accusing them at wewe pia unafanya vitu zako huko nyumbani, juu anafanya nini. My friend, that guy, I'm 94% sure that they are forced to be faithful. I mean, let me tell you, Qatar does something to you that is not able to be done at home. Number one, if you used to be a drunkard, now in Qatar that one has to stop with immediate effect. I mean, nobody will demand you to stop it, but the situation will force you. Another thing, hii mambo ya wasichana ama kama we ni dem, like hii mambo ya wanaume, that one will not be there, because at some point, maybe after 1 month, 2 months, you feel homesickness. You feel like you want to just go home, and you feel kind of stressed and pressured with life, and you feel like something is not adding up. I just want to change this place. I want to go. I mean, so that stress makes you keep away from a lot of things. It will make you keep away from girlfriend, boyfriend, and all that. Keep away from alcohol, and people actually tend to look so stressed
when they are in Qatar. People tend to be very, very stressed. Anybody watching who's been from Qatar, you know what I'm talking about. Yeah, because that's unapata most of the time watu tu wako na my earphones. Yeah. So your stress inatoka from your stress inatoka from job. Your stress inatoka from freedom that is now limited, because even music is not easy to listen to music just freely, because hautashinda umeweka hapo ufa, because actually hakuna vitu kama ufa. You can have home theater system, but now that system una time ya kuiplay. Ukitoka kazini you are tired. So yeah, so after hapo tukiwa kwa ofisi, yeah, tukapigwa hiyo orientation, tukaenda tukapigwa mapicha hapo hivyo, na tukapewa those job cards now. Kwa zile picha they just printed them hapo kwa ofisi, tukapewa those job cards that you are now going to use as an ID to identify you with what you are doing, so that any client who comes at your work location, he knows that you are a staff there. And of course that one you have to use it every single time. It's checked. You have to use it every single time. You don't forget your tag. Is a rule for the job that you have to always carry your job tag. So yeah, that is it. Tukapewa my uniforms. Now something happened hapa na uniform. Unapata this guy, they never took our measurement, unajua. And unapata wengine walikuwa wamenona sana, wengine ni wafupi, wengine. But now hao watu walikuwa wanatupea uniform tu yenye wewe unachagua ile inakutosha. But like unaweza chagua uniform hata 20 bado hujapata uniform inakutosha, until sasa unachukua tu kitu yenye iko karibu kukutosha lakini haikutoshi vizuri. So we opted to do that, na tukasema okay, maybe tutapata fundi mahali baadaye tuangalie, tukifikiria bado ni kama Kenya. Fitting. My friend, hizo mambo ya fitting ni vitu haziko, because Waarabu hawafanyi fitting. Waarabu wanavaa this kind of cloth yenye nimevaa. So hizi nguo zinakujanga hivi, hakuna fitting, hakuna kwa hizi vitu. So fundi ambazo wanatengeneza actually zitengenezwe tu na fundi. Kuna ma companies that just make this in variety and with the just size. So once you know your size, that is it. So sisi tukajua maybe kuna fundi nini, tulitembea hakuna fundi, hata wa viatu hakuna. So in any case viatu yako imeharibika, nguo unatupa au unatupa utafanyia. Yeah sure, I'm telling you fundi. Na huko viatu ni expensive. Viatu ni expensive. So anybody watching, wewe ukijua hakuna siku utaona fundi. Tembea na shindano. But utakuwa na pesa, utanunua viatu zako zile zenye unataka. Acha hiyo mchezo shindano. So tukatoka tuna ma uniform. Moso mimi nasema hivi sababu mimi uniform yangu ile ni boa sana. Na tena nikalala kwa accommodation 2 more days nikitafuta fundi, sababu nilikuwa najua tu Mjaluo unataka hii uniform bana, mimi sasa hii uniform hainibambi. Hii sasa ilikuwa bagi sana. Yeah, ilikuwa mimi sina hips ya kuweka kwa hiyo longi. Hiyo longi ilikuwa unaifunga hivi kambe na rotate. Naifunga hivi kambe nataka i rotate, nikashindwa hii sasa mimi nitafanya nini? But long last I got some Bangladesh people. As a very short man, Bangali mwingine hapo alikuwa na kwa accommodation zao, yeye is like alikuwa mtu wa cherehani. So it's like alibeba cherehani yake because it's like this guy has been in Qatar for a very long time. Anaendanga nyumbani anarudi. So akienda ashajua nini inasumbua watu. So alikuwa anachika kwa cherehani yake. But sasa yeye si ati ako na shop yenye ana nini? Ana shop. Sasa amesunda hiyo cherehani tu kwa accommodation zao tu. So yana juu pia uko nasikia shop very expensive. Shop ni very expensive. Yeah. So ni mimi after nimeunda hiyo nguo yangu iko fiti sana. I'll show you. And then nikaidunga, sasa nikamwambia sasa mimi niko fit. Sasa Monday nimeamua naweza ingia kazi sasa. After nimejikubali na nikaona ese uniform naye sasa ndio ile sasa. So tukaingia kazi. So the first day ile joto inakupiga pale. Unajua hiyo time ilikuwa bado na sweat nini? Yeah, mambo kama hizo. Juu ile weather inakulemea. Unajua Nairobi, Nairobi is very cold. So ukifika pale hivyo unapata hii temperature sasa ni kama inakufukuza. And of course by the way, kama uko na shida ya nose bleeding, na mara nyingi nose bleeding unapata waga temperature ikiwa very high, somebody tend to nose bleed. I don't understand it how it happens, but those people who nose bleed, you know at which time do you get nose bleedings. So if yours is very serious nose bleeding, then I will advise you don't go to Gulf country. You will nose bleed to death. Uta nose bleed ukufe huko, usiende ya
uta lose blood and then utaenda kuundwa mapua, sijui ufanyiwe nini. I saw some people wanaundwa mapua, sijui wanafanyiwa nini. Ndio regulate. Yeah, ndio sasa regulate your nose bleeding. But it will take a lot of your money, and the money that you are going to get, you cannot be able to pay those hospitals. Those hospitals are just too expensive for you. Every hospital ama ni moja? Actually tuko na hospitals mbili. Tuko na Alevia na tuko na Hamad. Those are the why two? Yeah, those are the only hospitals which are there. Alevia and Hamad. Mbili. Like in the whole place. In the whole Qatar. I mean Qatar is not very big. Qatar is just like Nairobi. Nairobi peke yake. Of which unaweza tembea Qatar umalize kwa siku moja. Sababu unaona kama Nairobi kuna Allsops, kuna Githurai 4445, kuna Dandora, kuna nini. So naona hizo places hivyo venye Qatar pia iko na Al-Wakra, iko na Lusail, iko na Mesaid, iko na Doha yenyewe, iko na hizo ma cities zao vile ziko tu. Na pia tuseme huko just like in Nairobi we have some places that are ghetto kabisa, ama umaskini uko juu. Yeah, but some places. Yeah, but now with Qatar haiko hivyo. Qatar is a rich country. Yeah, Qatar like poverty line yao iko juu sana. I mean poverty line yao ndio penye poverty line yao inaishia. I think inaanzia ndio Kenya inaishia or something like that. But dollar. What I can say, you know, anybody who goes to Qatar is somebody who is already found a job and is going to do that job already. So unapata hakuna mtu atakuwa poor because kila mtu ako kazi. Kila mtu anafanya kazi. Hakuna kitu ya kufanya. No one is idling. Yeah, no one is idling. So it means nobody lacks. And actually there's no beggars in Qatar. Nobody begs because everybody anaenda pale na work visa ndio imempeleka. Na kama hiyo kazi imeisha, mtu atarudi tu nyumbani. Yeah, so it means hautakuwa na hiyo time ya kukua ati una beg ama unafanya nini. Sasa tuseme kama contract unaenda na contract, si ndio? Yeah, kama ni 2 years. How can you do that? Anything inaweza fanya renew ama ikiisha tu hivyo ndio? No. Ikiisha you can choose to if you want to go home you can go. If you want to renew, they will allow you to renew, and they will take back your ID and renew that ID and give you another ID, and your contract continues. Yeah, so you don't go back home. But of course again, if you also wish that you want to go home, it's okay. Au katazo. Actually after 1 year unaweza kubaliwa kurudi nyumbani, but kumaliza hiyo year in Qatar, wewe angalia tu hii video na unafikiria hiyo year unaweza maliza rahisi. It's not very easy kumaliza hiyo year, and it depends with the kind of job that you are doing. Hiyo ndio ina depend nayo. Now for example, ukifanya kazi ya security ina depend tena ni unafanya hii kazi ya security kwa sector gani. If you are doing security, unajua Qatar security unapata tu ni kwa ma real estate like Ezdan iko everywhere, iko in Al-Wakra, iko in Doha, Ezdan, hizo Ezdan facilities. Majority of the security unapata wanafanya huko wengi sana, and pia security zingine inafanya kwa airport, na zingine pia inafanya kwa ma hotels na pia in schools. So na malls pia. Hizo tu, hakuna tena ukienda Qatar with a security job, just know that you are going to work in those ones kwa Ezdan facilities, which is a real estate ambazo ziko kila mahali, na I think ni Sheikh himself. Alafu na na hizo ma facilities, hospital, bank, actually but bank they don't take securities from Kenya. They take kind of special security forces, which is now not even Kenya only, but not from Africa. So that's what they do. And so for example, ukichukua kazi ya security, kumaliza hii is not an easy thing. More so if you are doing a day shift job, it's not an easy thing, because for example, kama unafanya kazi kwa supermarket yenye najua watu najua ni Lulu ama Wagamama ama Grand Mall.
So unapata hizo supermarkets ni kusimama hapa, hakuna ati nini, hakuna security, huwezi sikaa, unakaaje? Utakuwa umesimama, unasimama like 12 hours umesimama tu, which is now abnormal. It's not good for human being kusimama hivyo. And I mean, if ujisimama hiyo design na umeenda sasa hapo unaanza kusimama hiyo my friend, mguu inafura like inafura you can go to that job for only 2 weeks, unahisi urudi nyumbani. Watu wamelemewa hivyo wengi sana. A good number of people wanaenda Qatar, anapiga one week 2 weeks amelemewa. Hiyo si kazi imemlemea, anarudi nyumbani. Juu kama kampuni yenyewe imeweka lazima mfanye hiyo ya nini? Ya kukaa kwa mall. Basi ni hivyo tu. There's nothing you're going to do. So kuna watu ambao ile shida imemtoa nyumbani inamfanya hata hawezi rudi huko. Na alishaambia watu, manze nimeenda majuu. Ametusi landlord, ameuza vitu zake. Unaona? So ametusi landlord. Ameshatusi landlord, ameuza vitu zake, amejana bibi. Unaona? So ashaambia watu anaenda. Sasa inabidi tu anakufa. And changing a job is not a very easy thing because ushaenda na hii kampuni, hiyo kampuni ndio iko kwa hata ID yako, that is in case kama ushapata ID. It's not going to be easy. And actually I will tell you, ukitoka Kenya na mtu anakuambia kwamba just go with this job, you will change this job, stop that nonsense. You will not change job, I'm telling you. You will come back home and just go back with another job. You will not change job. Yeah, you will not change. How? Yeah, you will not change. Huwezi change kabisa. Huwezi change. Unapata, it's not going to be easy to change. Whatever is just easy to change ni kama uko na nini yako. If tuseme ulikuwa na nini yako, inaitwa vipi? Ulikuwa umeenda na freelance visa, ambayo visa ni ya kwako tu, na si kwamba ni wao ndo wamekuleta. Yeah. Kama wao wamekuleta lazima ukuwe na hiyo NOC or something. It used to be that serious mambo ya NOC, but nowadays it's like hawaizingatii sana. NOC inamaanisha no objection, like inamaanisha your current employer is not hindering you to search for, and is like he has allowed you to move and get another job that you wish you want, and just with by the time you are still staying around or kwa their accommodations, which they are not going to allow. The moment you are not able to work with them, just you're going to go home. So sometimes unapata umefurahishwa tu kupanda ndege, wewe hutaki kujua ni kazi gani una. My friend, usifurahishwe kupanda ndege juu utatumia pesa mingi kupanda hiyo ndege na ufike huko uone kama hiyo kazi huwezi kufanya, na utakuwa na hesabu tu hasara ya hapo, because like you've lost almost 180,000 na sasa unahisi kwamba hii kazi huwezi kuifanya tena. So even hata kama huwezi kuifanya, but itabidi sasa uifanye, sababu ukipiga hesabu unaona nyumbani umeacha vibaya, na pia unaona pesa yako pia umenini mingi, umetumia pesa mingi kufacilitate hizo vitu zote. So they also know that umepitia vitu vingi. That's why even if you are not supposed to pay, actually you're not supposed to pay for these jobs, but they know that, but they will just allow you to pay so that these kind of things ukiremember inakuaga hata kama kazi ni mbaya utashinda tu umefanya. Yeah, you cannot change it because unaona hii gharama yote hii ni pesa mingi nimeangusha. So utasema wacha ningangane nikae hata 1 year nirudishe ile pesa yangu. Na with the security job hata hii 1 year mimi sioni kama utarudisha hiyo pesa yako. I'm telling you the truth. Guys, usichome 150,000, 180,000 unatoka unaenda Qatar na kazi ya security. I'm telling you, hii pesa inaweza hata kukosa kurudi. Even if unafikiria, okay, I'm telling you, the lowest amount of money that you're going to be paid as a security personnel in Qatar, utalipwa 1,500. That is the lowest. I don't know if anybody is paying less than 1,500. They will pay you 1,500 Qatar real. So this 1,500, if you multiply by 33 or 30, just roughly 30, because that's the currency, if you convert it, it's going to be 45,000. But sasa wewe, ukipiga hesabu na 45,000 unaona is like umetumia 150 kuenda, unaona anga ati hii itakuwa ni 3 months na umerudisha hii pesa. But now that is not the case. See the case, because ukitoka hapa what they will give you, they will give you accommodation, they will give you transport, and what they will not give you is food, and food is very expensive. So you will be buying your own food, and unapata the lowest thing that you can buy, because you see you know Qatar, the lowest money is 30 shilling.
You see that? So in Kenya with 30 shillings you can even buy githeri ya 30 bob na ukule asubuhi na lunch. But in Qatar 30 shillings utanunua sweet ama lighter ya kuwakisha wao huko wanawakisha sigara sana na hiyo lighter. Juu hakuna, but there's no matchbox in Qatar. At all. There's no, I don't know if you've ever seen matchbox in Qatar. Hamna matchbox. Wao kona hizi malaita. Hakuna matchbox. Reason being Qatar hakuna trees that can grow even to be able to produce hizo vitu kama matchbox. So unapata Qatar haina mambo kama hizo cause anything to do with wood haiko Qatar. Mbao haiko. Kuna plastic na chuma na concrete ndo wanajenga nayo na vitu kama hivyo. That's why they just tend to use lighter, which you can buy that one can and using 1 real. So that is it. So unapata kama mimi I tried to buy food on the first day, like nimehisi njaa kweli, sijui hata naanza kupika aje. So unapata I don't know, I bought something which was like 50 real. And 50 real if you multiply by 30, 50 times 30, that is almost 1,500. Now 1,500 nilinunuaga biriani kapisi kamoja ya kuku na rice ingine kidogo which unakula na ni kama hata hujaanza, ni kama hata hujaonja kitu. So that's what happened. Lazima uko na 100. Yeah, so unaona. Na hii hata si hoteli ingine ya maana. Hii ni hoteli tu. Hii ni hoteli tu, is abakala. It's called abakala in Arabic word means bakala means shop. So I just went to a certain bakala there and nikanunua biriani which was 50 real. Now this is a lot of money. In Kenya 1,500 ni pesa mingi. So this is what happens. Kama uko Kenya na una earn 20,000, you are same like somebody who's in Qatar and earning 45,000. You are the same. So because with you, hakuna haja hata uende Qatar kama una earn 20,000. My friend, if you're earning 20,000 and you're in Kenya, achana na mambo ya Qatar. Achana nayo. There's nothing you're going to do in Qatar. You stay at home, you are the same. Because whatever you're going to purchase in a whole month is the same thing yenye huyu jamaa anaenda kupurchase. So advantage anakushindanga tu nayo ni kwa hii 45,000 yake, yeye alipi rent. Unaona? Alipi rent na alipi stima na alipi transport. Yeah. But food. Yeah, but sasa food ile design yenye food ina take over because the cheapest thing utanunua it cost like 1,500. Sasa I just have a quick question. Kama unasema mtu anani tuseme 45 na ndio food iko juu and whatever. Sasa mtu anaweza manage ku save na pia tume do zingine home. Yeah, you can manage to save na sasa shida yenye inakuwa Qatar vitu ziko very expensive. You know, in Kenya unapata umeuza vitu umestruggle ndio upate hiyo dose ndio. So ukifika huko unajisi kwamba let me now start buying some things at least ni kuwe na vitu zingine because like you feel like you would have nothing. You see that? So unataka kuanza hata kununua vitu nini 1 2 3 ujisi kama mtu. So saa zingine unatoka umeamua unaenda huko Grand Mall, Lulu ama huko Wagamama. Those are the supermarkets which are there. Actually huko hakuna ati soko nini. Though kuna kwaga na industrial area nyingine hapo. Nyanya. Yeah. Yeah, but hakuna hiyo soko hiyo design yenye nafikiria. Nyanya pia ni hizo tu hizo vitu za ni GMO kabisa. So unapata hata hiyo nyanya ukinunua nyanya utapata ni 3 real which is 60 bob. Hata nyanya moja unabuy 60 bob. Kenya utabuy hiyo nyanya 20 bob. So unaona? Yeah, so mtu akipurchase food hivyo unapata you just use too much. Yeah, you use too much more than even what you even get. Yeah, that's why by the way nyinyi ambao mko nyumbani na mtu ako Qatar ako any Gulf country, hiyo tu ni ya Qatar. I'll tell you others. Na wewe anakutumia pesa na wewe unafikiria anaipata in a very easy way, so una misuse. Unaua huyo mtu. You don't know huyo mtu anapitia nini. It's just like ameuza is sold himself just to You know, talking about that, kuna watu wenye wanaenda huko sana tuseme wanaendanga ku in brackets maid. Sasa kama unasema security kwa hivyo, what about these maids? Nasikianga stories zao sana. Yeah, so, just unaona let's go for a break. Alafu turudi nikwambie about the maid. So guys, tuende tena kwa another short break. Tukirudi sasa tunaongelea about maids in Qatar. Yeah, the second type of work
in Qatar, which is for the maids, which majority of people, you wish that you want to go to Qatar, even if hata unahisi kwamba hujasoma nini, so you just feel like Kenya imekukataa, and hata kama ni mbaya, hiyo maid unaona unaweza ifanya. So I'll take you through that kind of work step by step, and I tell you the benefits of it, ama ubaya yake, ama all that, yeah. Okay. So guys, keep on subscribing. Hope una enjoy show. In case unataka tuongelee anything, just comment hapo, and this intelligent man here atajibu hizo maswali zote, si ndio? Na pia tutaweka namba yake hapo hivyo, in case kama uko na maswali unataka kumuongelesha, na pia kama una feel like you want to travel na ujui trust nani. Nairobi watu wengi ni con. Watu wanakoni, hata kuna bishti yangu alikoni. Even if he's a legit person, but hata kuambia the truth about that job, because akijua kuna kitu namlipa, si anakudanganya ndio umtoe pesa na uende. Na pia ukihisi kwamba kuna ndege unaenda kupanda for the first time, hata unaweza uza shamba ili upande ndege, tunajua unaenda kukutana na nini. You see that? So that is why we are holding this show. Ndio at least tupate that information that we require. Yeah. Okay. So chenye nataka tu msubscribe na mcomment hapo chini, ndio at least it motivate. Yeah. Thank you, and see you on the next episode. Stay tuned for the part 3. Part 3. Yeah. Okay.